get this one once again. Now energy density for an electromagnetic wave. In terms of electric field, the formula is of epsilon naught E square. So in terms of magnetic field, V square by 2 mu naught. Now what is the SI unit for this one? Joule per meter cube. Similarly, total energy density is sum of the individuals or sum of the electric field energy density and magnetic field energy density. Substitute those values, then you will get this one. Now, so in electromagnetic wave, they may ask about only average energy density. So not energy density, average energy density. If it is if he mentioned about average energy density, formula is like this. So if it is total energy density, then 1 by 2 epsilon naught E square or B square by 2 mu naught. If it is average energy density, so most of the times they may ask average energy density only. So that just remember that one as 1 by 4 epsilon naught E square B square by 4 mu naught. Average means this is the formula. Now, in terms of only electric field, this can be written as. So this formula electric field or formula this one. In terms of only electric field, average energy density formula is 1 by 2 epsilon naught E square. In terms of magnetic field, B square by 2 mu naught. These two are formulas for average energy density formulas. Now, so average energy density, that is in terms of magnetic field equal to in terms of electric field. Electric field energy, average energy density is equal to magnetic field average energy density. Electric field energy density equal to magnetic field average energy density. So both the energy densities in terms of electric field and magnetic fields are equal. In the case of electromagnetic wave, energy density in terms of electric field is equal to magnetic field. Now, so if we specify that so electric field and magnetic field separately, so ante separate ga maatladate, so electric field ekku untada, magnetic field ekku untada. Electromagnetic wave lo electric field energy density ekku untada, magnetic field energy density ekku untada, rendu equal ga untaya ledu rendu relation undada. So answer is both are equal. So rendu equal ga untayi. Electric field energy density enta untado, magnetic field energy density kuda ante untadi. That is given by this equation only. So that is the statement. Average energy density in terms of electric field is equal to magnetic field in the case of electromagnetic wave. Next one, intensity. Intensity basic formula, power by area. So power by area means what is the SI unit for that? Power, watt area meter square, watt per meter square. That is the intensity basic formula. Now intensity in terms of energy density formula is average energy density into C. Average energy density into C. Average energy density formulas, half epsilon naught E square or B square by 2 mu naught. These two are the formulas for so average energy density. Just substitute formulas here, then you will get this equation. Next one, pointing vector. Pointing vector SI unit is also equal to watt per meter square. So intensity SI unit watt per meter square. So pointing vector and intensity both are having same SI unit. Pointing vector intensity రెండిటికి యూనిట్ ఎలా ఉంటది, రెండిటికి సేమ్ యూనిట్ గా ఉంటది. అంటే పాయింటింగ్ వెక్టర్ అన్నా ఇంటెన్సిటీ క్యాల్కులేషన్ అన్నా ఒకే ఫార్ములా కూడా వాడొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ గివెన్ డేటా. నౌ పాయింటింగ్ వెక్టర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ E cross B by mu naught. E bar cross B bar by mu naught. What is E here? Electric field B, magnetic field mu naught constant, that is 4 pi into 10 power minus 7. Next. So in terms of magnitude, EB by mu naught. In terms of magnitude, this is equal to EB by mu naught. And pointing vector is a vector quantity. S is a vector quantity. So S is a vector, not scalar. Intensity is scalar quantity. Pointing vector is a vector quantity. Now, in terms of magnitude, that can be written as EB by mu naught. Only in terms of magnetic field, C equal to E by B for electromagnetic wave. Now replace B with E by C. Then you will get E square by mu naught into C. Next, replace E with BC. So this is the basic formula or relation between electric field and magnetic field in the case of EM wave. Now replace from this equation B can be written as E by C
From this equation, E can be written as B into C. Now replace B with the E by C here. Then you will get E square by mu naught into C. Replace E with BC, then you will get a B square into C by mu naught. B square into C by mu naught. So these are the formulas for a Poynting vector. So in terms of magnitude, if magnitudes are given, then we need to use these equations. In vector notation, if the electric field and magnetic field vectors are given, use this equation. Next. So here also we need to write average also. Average Poynting vector means so half of the previous one. So in previous one half raste em vastadi average vastadi. So EB by E cross B by 2 mu naught, EB by 2 mu naught, E square by 2 mu naught into C, B square C by 2 mu naught. All these are average Poynting vectors. So average formula is this one. Now average Poynting vector in terms of energy, that is U by T by A. Next, momentum and radiation pressure. Momentum of an electromagnetic wave. So for momentum and radiation pressure or force, so two different cases will be there. One is absorption and complete reflection. So absorption case as well as reflection case also there. Now momentum general formula. This is energy. So energy capital U by C. That is for absorption. Capital U by C. U by C is the formula for momentum in terms of energy. So here what is U? That is energy. What is C? Speed of light. So this is for absorption. Now for reflection, 2U by C. So similarly, radiation pressure. Radiation pressure means force by area, or we can write it as intensity by C also. Force by area or intensity by C or Poynting vector by C. So intensity is same as Poynting vector. Na? So S by C, we can write S by C or intensity I by C also. I by C also. This is for absorption. Now in the case of reflection, 2 into 2I by C or 2S by C. So general formula radiation pressure means normal pressure in formula is force by area. So from that one you can write. Now can you write this radiation pressure in terms of energy density? Can you write this radiation pressure in terms of energy density? So radiation pressure formula force by area. That means force into distance is energy, area into distance is volume. Just I am dividing and multiplying this one with D. Force into distance, energy, area into distance, volume, energy by volume, energy density. So radiation pressure is same as energy density only. So you need to write it as energy density small u. So energy density and radiation pressure dimensional formulas are same. Dimensional formula of energy density and dimensional formula of radiation pressure both are same. So write here small u. Radiation pressure is also equal to small u. Write down this one also. Here 2I by C or 2U. 2I by C or 2U. Just go through this example once. RMS value of electric field in a light coming from a sun is 720 Newton per Coulomb. Then average total energy density of the electromagnetic wave. So he is asking about average total energy density. So average total energy density formula U average equal to 1 by 2 epsilon naught E square. But he said that this is RMS value. So E RMS equal to E maximum by root 2. Then E equal to, from that one E equal to root 2 into E RMS. So substitute that value 1 by 2 into epsilon naught into root 2 whole square to E RMS whole square, E RMS whole square. Now, so epsilon naught into E RMS whole square. Just substitute the values, then you will get the answer. So epsilon naught value is how much? 8.85 into 10 power minus 12. E RMS value 720 whole square you need to write. Substitute, then you will get the answer. Just substitute and solve, then you will get the answer as 4.58 into 10 power minus 6.
So I will give this one as the assignment. No need to write the question. Next. So go through this question once. During the propagation of electromagnetic wave in a medium, electric energy density and magnetic energy density are equal. Na? So check that one. Which option is correct? Electric energy density is equal to magnetic energy density. That is the correct option. Next. Next. Energy of electromagnetic wave in vacuum is given by relation. So which relation is correct in that is for energy of electromagnetic wave? Energy or energy density? Which one? Fourth option. So mu naught should be in denominator. Mu naught denominator lo undali. Fourth option. So 1 by 2 epsilon naught e square plus b square by 2 mu naught. Next. A plane electromagnetic wave is incident on a surface of area A, normally and perfectly reflected. This is perfectly reflected. If energy is E, the time is T, then average pressure or radiation pressure. So radiation pressure in terms of energy. Radiation pressure formula. F by A, I by C, na? 2I by C. 2I by C. Now, can you write this one in terms of energy? Intensity is intensity formula, power by area, power, energy by time, energy by time. So we can write this one as 2 by C into E by AT is equal to 2E by CAT. So 2 ఉన్న ఒకే ఆప్షన్ ఉంది, అది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో రిఫ్లెక్టెడ్ అంటే 2 కూడా ఉంటుంది, అదే అబ్జార్బ్డ్ అంటే ఓన్లీ 1 into 1 రాస్తాం. Next, the radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface, then momentum 2 రావాలి. So momentum 2E by C na 2E by C square, 2E by C momentum. General formula E by C, energy by speed of light. U by C అని రాసాం అక్కడ, U by C రాసాం, ఇక్కడ ఎనర్జీని E అన్నాడు, సో E by C. అక్కడ E ఎందుకు రాయలేదంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకునే ఛాన్స్ ఉందని మనం అక్కడ ఎనర్జీ E రాయాలి, U తో డినోట్ చేసి. So first option. Next, a plane electromagnetic wave incident on a material surface, if the wave delivers a momentum P and energy E, then momentum and energy not equal to 0, because electromagnetic wave carries both momentum and energy, so that momentum not equal to 0, energy also not equal to 0. Next. So electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum consists of gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared, radar. So all these are communication waves only. Radar rays or radio waves. Now, so check this one, sir. How many different waves rays are there? Gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infrared. Next, radar or radio waves. Radio waves. So radio waves. So what about order? So is this increasing wavelength or decreasing wavelength order? Is it increase in wavelength order, decrease in wavelength order? So అన్నిటికన్నా ఎక్కువ wavelength దేనికి ఉండదు చూడండి. చూడండి ఇక్కడ this is order of 10 power minus 14. This is order of 10 power minus 12, minus 12 to minus 8. Ultraviolet region. So 400 nanometer to 700 nanometer visible light. Infrared 10 power minus 4 వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ minus 2 వరకు ఉంటుంది, minus 3 వరకు కూడా ఉంటుంది. అంటే వేవ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? వేవ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది, దేనికి తక్కువ ఉంది? సో దీనికి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది, వీటికి తక్కువ ఉంది. సో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి రావాలి. గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. అదే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే రేడియో వేవ్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్, విజిబుల్ లైట్, అల్ట్రావైలెట్, ఎక్స్ రేస్ అండ్ గామా రేస్.
సో ఆర్డర్ చూద్దాం, అది ఇది నోట్ చేయక్కర్లేదు. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఎగ్జాక్ట్ రీజియన్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయలేం. సో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో ఎక్స్రేస్ గామా రేస్ రీజియన్ ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు. అంటే కొన్ని వేవ్ లెంగ్స్ ఎక్స్రేస్ లో ఉంటాయి, గామా రేస్ లో కూడా ఉంటాయి, రెండు ఓవర్లాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని ఎగ్జాక్ట్ గా అయితే మనం మెన్షన్ చేయలేం. ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻⁻10⁻12 అని చెప్తాం అంతే. సో రీజియన్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి. What are the basic uses of EM spectrum? Gamma rays are used to. Gamma rays ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? Gamma rays. Gamma ray. That is used to study nuclear structure and in medical treatment also. X-rays. So X-rays medical treatment ke kada. Next UV rays to preserve food. To preserve food and stealing the surgical instruments. Next one, detecting invisible writings, fingerprints also. Next, visible light to see objects. Next, infrared rays to treat muscular strain and taking photograph. So these are the basic uses of radiation. Write down these uses of radiation. And microwaves are also there. Microwaves is nothing but that is used in radar communication. Microwaves and radio waves. Gamma rays for radiation and its uses. Gamma rays and radio waves. Microwaves and microwave waves and radio waves are used in telecommunication. Radar and telecommunication. Now, so this is a basic order. Now, which wave having more wavelength? Gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, and radio waves. So radio waves having more wavelength compared to the remaining. Least gamma rays. So write down that order. Wavelength of this one is very high compared to this one. This is the least. This one is the highest. So wavelength of radio wave is greater than wavelength of microwave is greater than wavelength of infrared IR is greater than wavelength of visible light is greater than wavelength of ultraviolet light UV is greater than wavelength of X-rays is greater than wavelength of gamma rays. These are. So you want to write like this, or you can write like this also. Wavelength of radio wave greater than microwave greater than infrared, greater than visible, greater than UV, greater than X-rays, and greater than gamma rays. That is a decreasing order. Wavelength decreasing order. Increasing order and reverse order. So, which electromagnet is having highest wavelength? Radio wave. Least wavelength? Gamma. So, highest name is radio wave. Tarvata microwave. Tarvata infrared. Tarvata visible. Tarvata UV ultraviolet rays. Tarvata X-rays. Last one gamma rays. Sorry, that is decreasing order and decreasing order. Increasing order and that means rasto. So already used me. Next. So table. So you have to write this table. So type of the wave, wavelength range, production. How you are going to produce that wave? So how you are going to detect that wave? So ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అలాగే సో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్. సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది. సో పక్కనే ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ కూడా రాసేయాలి. సో ఇంతవరకు రాయాలి. ఈ టేబుల్ ఎలా చేయాలి. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎక్కడ రావాలి, పక్కనే రావాలి. సో వేవ్ లెంత్, ప్రొడక్షన్, డిటెక్షన్, లాస్ట్ లో
ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా రాదు. ఈ టేబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నోట్ చేయండి. సో రేడియో వేవ్ లెంత్ that is greater than 0.1 meter. సో మైక్రోవేవ్ వేవ్ లెంత్ is 0.1 meter నుంచి 1 millimeter వరకు. ఇన్ఫ్రారెడ్ IR 1 mm to 700 nanometer. లైట్ వేవ్స్ 400 nanometer to 700. అల్ట్రావైలెట్ సో 400 nanometer to 1 nanometer. నెక్స్ట్ ఎక్స్-రేస్ 1 nanometer to 10⁻³ nanometer. గామా రేస్ 10⁻³ nanometer. Average. So how you are going to produce, how you are going to detect? So this is taken from NCERT only, so that you have to remember all these points. The points are the గుర్తుంచుకోవాలి. ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా రాయాలి. ఇంకో లైన్ టోటల్ 5 అవర్స్ వస్తాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా రావాలి. So take it once, radio waves. How you are going to produce these waves? Rapid acceleration, either acceleration or deceleration of electrons. So electrons we can produce like that. Now detection. How you are going to detect? So ela detect chestam. Receiver of aerials. So receiver of aerials. So ikkada so rapid acceleration of deceleration of electrons in aerials. Next microwaves. How you are going to produce microwaves? By using a magnetron valve. By using magnetron valve or a keystone valve. So how you are going to detect point contact diodes? With the help of diodes we can detect. Now IR infrared rays. How you are going to produce vibration of atoms? Vibration of atoms. Just remember this one. Vibration of atoms and molecules will produce infrared rays. So how you are going to detect? Thermopile, bolometer or infrared photographic film. IR film antam. So infrared photographic film also we can detect. Next visible light ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా జంప్ చేయాలి? సో ఒక లెవెల్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? విజిబుల్ లైట్. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఎలా వస్తాయి? సో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూడండి. సో వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్ అంటే వచ్చేది ఏంటి? ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయితే వచ్చేది ఏంటి? విజిబుల్ లైట్. సో ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయితే వచ్చేది విజిబుల్ లైట్. నెక్స్ట్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్. సో విజిబుల్ లైట్ ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఐ ఆర్ ఫోటో సెల్స్ ఆర్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్. నెక్స్ట్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్? సో ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ జంపింగ్ అంటే ఇన్నర్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ జంప్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? UV rays. So inner shell electrons in atoms are moving from one energy level to other. So you'll get a UV rays by using this one. Now how you are going to detect? Photocell or photographic film. ఈ మూడింటికి ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్-రేస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం? ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? ఎక్స్-రే ట్యూబ్ ఆర్ ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ జరిగినా సో ఎక్స్-రేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సో ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం? ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ ఆర్ అయోనైజేషన్ ఛాంబర్. నెక్స్ట్ గామా రేస్. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ గామా రేస్? గామా రేస్ ఏ లెసన్ లో వస్తాయి అసలు? న్యూక్లియర్ రేడియేషన్ వచ్చేది ఏంటి? గామా రేసే. సో సేమ్. సో ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం? మళ్ళీ పైన సేమ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ ఆర్ అయోనైజింగ్ ఛాంబర్. సో ఇవన్నీ థియరిటికల్ ఎలిమెంట్స్ గుర్తుండాలి. ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అనేది గుర్తుండాలి. సో డిఫరెంట్ చూడండి. సో విజిబుల్ లైట్ కి నార్మల్, సో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండు ఆటమ్స్ ట్రాన్సిషనే. బట్ ఇక్కడ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్, ఇక్కడ సో ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు అదర్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఇక్కడ అల్ట్రావైలెట్ ఇన్నర్ షెల్ జంపింగ్ జరిగితే వచ్చేది ఏంటి? అల్ట్రావైలెట్. ఎక్స్-రేస్ సో ఇది కూడా ఇన్నర్ షెల్ జంప్ అవుతుంది. ఇన్నర్ షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ జంప్ అయితే వస్తాయి. సో ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇది డిటెక్షన్ కూడా తెలియాలి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ రీజియన్ కూడా రాయండి. సో వీటి ఫ్రీక్వెన్సీ రీజియన్ పక్కనే
సో ప్రొడక్షన్, డిటెక్షన్, యూజ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్ ఇవన్నీ తెలిస్తే ఇది ఒక టేబుల్ తెలిస్తే చాలు. సో ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, సో ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం, యూజెస్ ఏంటి ఈ తెలియాలి. జస్ట్ ఆ టేబుల్ కింద రాసుకుంటే మొత్తం యూజెస్ తో కలిపి ఒక టేబుల్ కింద రాసుకోగలిగితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది వేరే చదవకలేదు, ఒక టేబుల్ చదువుతాం. ఈఎం స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఒకే టేబుల్. ఆ టేబుల్ ఏముండాలి, వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, సో ప్రొడక్షన్, డిటెక్షన్ అండ్ యూజెస్. ప్రొడక్షన్, డిటెక్షన్, యూజెస్ కూడా. జస్ట్ ఆర్డర్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు. 10 power 9, 10 power 9 to 11, 10 power 11 to 14, 10 power 14 to 10 power 14 to 10 power 15, 10 power 15 to 16, 16 to 19, greater than 19. పవర్స్ గుర్తుండే చాలు, వాల్యూ వస్తుంది పవర్స్ వరకు చాలు. This is less than 10 power 9. This one 10 power 9 to 11. This one 11 to 14. This one 14 to 15. This one 15 to 16. This one 16 to 19. So greater than 19. So power value value on that. Overlap होते हैं, కొన్ని regions overlap होते हैं. Exact గా మనం చెప్పలేం, అందుకని region చెప్తాం. Completed. So go through the exercise problems. So first electromagnetic spectrum అయితే ఎలా అడుగుతాడు అంటే క్వశ్చన్స్ ఇలా మ్యాచింగ్ టైప్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో యూజెస్ ఇండివిజువల్ గా అడగవచ్చు, లేదంటే మ్యాచింగ్ టైప్ అడగవచ్చు. మ్యాచింగ్ టైప్ చూడండి, కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ బిట్వీన్ ద కాలమ్స్ 1 and 2. సో రేడియేషన్, వేవ్ లెంత్. సో మైక్రోవేవ్, గామా వేవ్, రేడియో వేవ్, ఎక్స్-రేస్. సో ఎక్స్-రేస్ రీజియన్ ఎలా ఉంటుంది, గామా రేస్ ఎలా ఉంటుంది, మైక్రోవేవ్ ఎలా ఉంటుంది, రేడియో వేవ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో రేడియో వేవ్స్ ఎంత ఉంటుంది, 10 power -3 మీటర్ కదా, హైయెస్ట్ దేనికి రేడియో వేవ్సేగా. సో 10 power -3 మీటర్, 100 కూడా ఉందా. సో రేడియో వేవ్స్ 100 కూడా హైయెస్ట్. సో లీస్ట్ దేనికి, లీస్ట్ దేనికి. సో గామా రేస్ -15. చూడండి ఆప్షన్ ఏమైనా వస్తుందా. సో మైక్రోవేవ్, సో బీకి ఏమొచ్చింది 1, బీకి 1 వచ్చింది, ఏముంది ఇది, బీకి 2 వచ్చింది కదా, బీకి 2 వచ్చింది, ఇది. నెక్స్ట్ సికి 1 వచ్చింది, సికి ఇది కూడా 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ మీరు కూడా ఫైనలైజ్ చేయాలి. సో మైక్రోవేవ్స్ అండ్ ఎక్స్-రేస్. సో మైక్రోవేవ్స్ అండ్ ఎక్స్-రేస్. సో ఎక్స్-రేస్ 10 power -10, మైక్రోవేవ్స్ 10 power -. సో ఆప్షన్ అంతే. మనకి వేవ్ లెంత్ తెస్తే ఆప్షన్ అయిపోయినట్టు, అది మ్యాచింగ్ అయిపోయినట్టు. సో ఫస్ట్ లీస్ట్ ఏది, హైయెస్ట్ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఆ రెండు మ్యాచ్ చేయండి. సో ఆ రెండు చెక్ చేయండి, ఓకే అది కాకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ థర్డ్ చెక్ చేయండి అలా. నెక్స్ట్ సో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రిలేటింగ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. సో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ ఉంటుంది. సో విజిబుల్, ఎక్స్-రేస్, రేడియో వేవ్స్ అండ్ మైక్రోవేవ్స్ ఇచ్చాడు. సో రేడియో వేవ్స్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, రేడియో వేవ్స్ ఎక్కువ ఉండేది ఇది ఒక ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ బి ఒకటే. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ గ్రేటర్ దాన్, మైక్రోవేవ్స్ గ్రేటర్ దాన్, ఎక్స్-రేస్ గ్రేటర్ దాన్, విజిబుల్ లైట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్-రేస్. ఆర్డర్ అదే. నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా మ్యాచింగ్. సో కాలం 1, కాలం 2. కాలం 1 లో ఏమున్నాయి, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్, రాడార్, సోనార్, మొబైల్ ఫోన్స్. బిసైడ్ అల్ట్రాసౌండ్, సో ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్స్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. సో కమ్యూనికేషన్, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ లో యూజ్ చేసే రేసే మైక్రోవేవ్స్. సో ఇంకా రాడార్ లో, సోనార్ లో, మొబైల్ ఫోన్స్, మొబైల్ ఫోన్స్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి, రాడార్ ఏంటి, సోనార్ ఏంటి, మొబైల్ ఫోన్స్. ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ సో ఆప్షన్ డి. ఇంకా ఎనీ అదర్, ఆప్షన్ సి, ఎనీ అదర్.
సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ లో యూస్ చేసేది ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ కూడా యూస్ చేస్తాం. ఇన్ఫ్రారెడ్ ఐఆర్ కనిపిస్తాయా మనకి? కనిపించదు. నెక్స్ట్, సో అల్ట్రాసౌండ్ దేనికి యూస్ చేస్తాం? sonar, సోనార్. సో సి రాడార్ కమ్యూనికేషన్, మైక్రోవేవ్స్. నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్, రేడియో. డి రాడార్ లో రేడియో వేవ్స్. సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. దిస్ వన్. సో రీసెంట్ క్వశ్చన్ ఏప్రిల్ 2019 లో ఆన్లైన్ జేఈ క్వశ్చన్, జస్ట్ మ్యాచింగ్ ఇక్కడ. arrange the following electromagnetic radiation as per the increasing energy. Increasing energy and decreasing wavelength. WebGR. So blue light, yellow light, X-rays, radar, radio waves. So radio waves ki wavelength ఎక్కువ కదా, అంటే ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది, లీస్ట్ ఎనర్జీ దీనికి ఉంటుంది. సో లీస్ట్ రేడియో వేవ్స్ అంటే ఫస్ట్ డి ఉండాలి. ఫస్ట్ డి అన్న ఆప్షన్ ఉంది, ఒకటే ఉంది. సో లీస్ట్ హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ రేడియో వేవ్స్ కాబట్టి లీస్ట్ ఎనర్జీ రేడియో వేవ్స్ కి. లీస్ట్ ఎనర్జీది ఫస్ట్ రాయాలి. లీస్ట్ ఎనర్జీది ఫస్ట్ రాసిన ఆప్షన్ ఉంది, ఒకటే ఉంది. సో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ giving rotational energy to water molecule, giving translational energy to water molecule, giving vibrational energy to water molecule, transforming electrons from lower energy to higher energy state. So vibrational energy. So it transform only vibrational energy to water molecule. So direct ga water molecule ni vibrate chestha untaru. Vibrational energy transmit chestha. Next. So match the following. List 1 and list 2. So uses it. So list 1 lo waves on infrared, radio waves, X-rays and ultraviolet. Uses here to treat muscular strain for broadcasting, to detect a fracture of bones absorbed by the ozone layer of the atmosphere. So X-rays దేనికి చెప్పండి? Fracture of bones. Next, radio waves దేనికి చెప్పండి? రేడియో వేవ్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం ఏఎం అన్ని కూడా రేడియో వేవ్స్ గా బ్రాడ్కాస్టింగ్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్. అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఏమవుతాయి? ఓజోన్ లేయర్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాయి, మన దగ్గరికి రావు అల్ట్రావైలెట్ రేసెస్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఓన్లీ ఒకే ఆప్షన్ విలువ, అంటే 1 1 2 2 3 3 4 4 1 కి 1 2 2 3 3 4 4 ఉన్నారు లాస్ట్ ఆప్షన్. Next, so microwaves, X-rays, infrared, gamma rays, ultraviolet rays, radio waves and visible of the electromagnetic spectrum denoted by M, X, I, G, U, R and V. Then which of the following arrangement? So in the ascending order of the wavelength. Ascending order of the wavelength అంటే first least రాయాలి, last highest రాయాలి. Ascending order అంటే so last highest అంటే highest దేనికి ఉంటాయి? రేడియో వేవ్స్ కదా. రేడియో వేవ్స్ దేంతో డినోట్ చేసాం? ఆర్. రేడియో వేవ్స్ అంటే ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఆర్ లాస్ట్ ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. లీస్ట్ దేనికి? గామా రేస్. సో గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్స్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. సో ఆర్డర్ సేమ్ ఆర్డర్ అడిగారు అంతే ఇక్కడ. నెక్స్ట్, సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ప్రొడక్షన్. So double slit of sodium, wavelength correspond to temperature associated with the isotropic radiation falling all space, wavelength emitted by atomic hydrogen in interstellar space, wavelength of radiation arising from two close energy levels. So radiation from two close energy levels of hydrogen ante ఏ లైట్ వస్తుంది? విజిబుల్ లైట్. సో ఇది విజిబుల్ లైట్ కి సో ఆప్షన్ 4 ఏ కి మ్యాచ్ అవుతుంది. 4 ఏ కి మ్యాచ్ అయింది ఉంది. సో ఆప్షన్ డి ఒకటే. 6 మిగిలి కూడా 6. ఆప్షన్ డి కరెక్టా కాదు? 3 కి డి అన్నాడు.
Wavelength emitted by atomic hydrogen in interstellar space, nothing but X-rays. Next, 2 A. So wavelength correspond to temperature associated with isotropic radiation falling all space. And temperature relate ayyunnadi malli visible region. Next, double slit of sodium. Double slit of sodium produces a ray wave and a microwave. Doublet of sodium, sodium doublet. Production okay, production. Next, maybe just wavelength R. (10⁻³ nanometer కన్నా తక్కువ ఉండేది లీస్ట్, ఇదే లీస్ట్ గామా రేస్. చూడండి గామా రేస్ ఉందా? సో గామా రేస్ కాకుండా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ప్రొడక్షన్ ఇచ్చినట్టు రేయాక్టివ్ డికే గామా రేస్ అంటే 3 కి మ్యాచ్ అయ్యి 3 కి మ్యాచ్ అయ్యి 1 1 2 2 3 3 4 4 పోతా. సో 700 nanometer to 1 millimeter. సో వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ప్రొడక్షన్ లో ఒకసారి చూడండి. సో ప్రొడక్షన్ లో వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్ ఇన్ఫ్రారెడ్. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్లెంత్ రీజియన్ ఇదేనా కదా? చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ రాయకుండా ప్రొడక్షన్ ఇచ్చాడు, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని ఇచ్చాడు. అంటే మీకు ఆ టేబుల్ తెలిస్తే చాలు, ఈ థియరీ క్వశ్చన్స్ అన్ని రాయొచ్చు. మెయిన్ ఆ టేబుల్ ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆ టేబుల్ మీద వర్కౌట్ చేసి తర్వాత ఇది వర్కౌట్ చేయండి, మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ఉంటాయి. సో ఎనర్జీ ఇచ్చాడు. సో ఎనర్జీ ఇచ్చి సో ఏ వేవ్స్ అంటున్నాడు. ఎనర్జీ ఇస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయండి, లేదంటే వేవ్ లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. E=hc/λ నుంచి E=hc/λ అంటే 12400/λ in terms of angstrom. సో ఎనర్జీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, లాంబ్డా వచ్చేస్తుంది. సో లాంబ్డా వస్తే ఏ రీజన్ తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ అండ్ గామా రేస్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఆర్ ABC. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? ఎక్స్రేస్, గామా రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రెసిప్రోకల్ అది వేవ్లెంత్ కి రివర్స్ లో రాయాలి. సో ఎక్స్రేస్ లెస్ దాన్ గామా రే అండ్ గామా రేస్ గ్రేటర్ దాన్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో మనకు ఆర్డర్ ఐడియా ఉండాలి. ఆర్డర్ ఐడియా ఉంటే చాలు, ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది. ఆర్డర్ ఐడియా లేకపోతే రాదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కదా. సో ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ఉన్నాయి, అవి ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయాలి. ముందు వర్కౌట్ చేయండి. సో ప్రొడక్షన్ రాయండి, డిటెక్షన్ రాయండి, వేవ్ లెంత్ ఆర్డర్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్డర్, నెక్స్ట్ సో ఏ రేడియేషన్ యూజెస్ కూడా సో అంతా ఒకే టేబుల్ లో ఉండాలి. అవన్నీ వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా మీకు ఇంత ఏం లేదు. ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములాస్, అన్ని ఫార్ములాస్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇంటెన్సిటీ కానీ, యావరేజ్ రేడియేషన్ ప్రెషర్ కానీ, ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఈ లెసన్ లో మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటి? ఈఎం వేవ్స్ డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం. సో అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న ఈక్వేషన్ కానీ, డైరెక్షన్ గానే ఐడెంటిఫై చేయడం ఫస్ట్ అది. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, సెకండ్ ప్రయారిటీ టాపిక్. థర్డ్ ప్రయారిటీ సో ఇవి ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములాస్, ఇంటెన్సిటీ కానీ, రేడియేషన్ ప్రెషర్ కానీ, పవర్ కానీ, నెక్స్ట్ మొమెంటం ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ మీద థర్డ్ వన్. లాస్ట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఒకే టేబుల్ మొత్తం, ఆ టేబుల్ చదివితే అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలరు. సో 4 సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి చదవండి. సో ఫస్ట్ సబ్ పార్ట్ లో ఏం చేయాలి? సో డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తే డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం, లేదు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఇస్తే ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్తే ఇంకో మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడం. ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. థర్డ్ పార్ట్ సో యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ, పవర్, నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ, నెక్స్ట్ వన్ మొమెంటం. ఈ ఫార్ములాస్ మీద, బేసిక్ ఫార్ములాస్ మీద ఉన్నారు. లాస్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇంతవరకు చదివితే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. 4 మార్క్స్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఈజీగా రాయొచ్చు. సో ఇది తక్కువ టైంలో ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్ అనమాట. ఈఎం వేవ్స్ అంటే తక్కువ టైంలో మనం ఆన్సర్ చేయగల క్వశ్చన్ ఈఎం వేవ్స్. ఓకేనా?